So Maharaj, thank you for your time and here. So if you would like, you can just start. Okay. Delay. So then, okay. So what is varna-ashram, right? And what would be the application? Yes, Maharaj. Okay. So what is varna-ashram? So varna-ashram is Krishna's system, social system for human beings. Варна-ашрама е човешката система за социалната система за човешки същества. And human beings are meant to elevate themselves in consciousness to become God conscious, go back to Godhead. Човешките същества трябва да извисят своето съзнание, за да се върнат обратно при Бога. Because being in the material world is not natural for the living entities. They're supposed to be in the spiritual world, so therefore the material world is not meant for anything else other than going back to Godhead. Защото душите не са предназначени да бъдат в материалния свят, те трябва да отидат обратно в духовния свят, затова материалният свят не е за нищо друго, освен да се върне обратно при Бога. Right? Living entities may use it for something else other than going back to Godhead, but it's a place to stay until one understands that that's what one's supposed to do. Живите същества могат да го използват за нещо друго, освен да се върнат обратно при Бога, но в един момент те трябва да разберат, че това е истинското му предназначение. Okay. So, therefore, then we see that Krishna says when he comes, the primary purpose is to protect the devotees and perform his pastimes with the devotees. And the secondary is to see that the material world's running nice so that it's not a place of problem for devotees to, go back to Godhead. Затова Кришна казва, че задължението на целите да се проявява в материалния свят е първо да протектира пренаданите и второ да се увери, че нещата в материалния свят вървят по нормален начин, за да няма проблеми за пренаданите. Right. So that means then, of all the opportunities of the living entity in the material world, then the human form of life is meant for elevating consciousness. Това означава, че всички възможности в материалния свят, човешката форма на живота е предназначена да се извиси съзнанието. Right. The other 8 million are simply for the purpose of engaging oneself in sense gratification according to the previous action of the living entity. Другите 8 милиона са просто за да се ангажират в стил наслаждение живите същества съгласно техните предишни дейности. Right. So then, since we're dealing with human society, the problem is of the living entity is he thinks he's the controller and the enjoyer. Тъй като ние се занимаваме с човешко общество, проблема с хората е, че те искат да бъдат контрольори и наслаждаващи. Right, so being the controller and enjoyer, everyone's going to try to center the cosmos around themselves. Ако си мислим, че сме контрольори и наслаждаващи се, тогава ние всички ще се опитваме да се поставим себе си в центъра на космоса. But that's not a universal perspective. Но това не е вселенската перспектива. Right? The universal perspective is everything is Krishna, it belongs to Krishna, it works under Krishna's direction. So therefore, how can all these unlimited different energies all cooperate together and come to Krishna? Вселенската универсалната перспектива е, че всичко работи под контрола на Кришна и как може ние да се ориентираме по този начин, че всичко да е под неговия контрол, всички тези енергии. Right? So the main principle is going to be engaging oneself in devotional service. Основният принцип ще бъде да се ангажираме в преданно служене. That will take you back to Godhead. Това ще ни върне обратно при Бога. Right?
acting without desire for results for action, that can get you out of the material world, but that's all the farther it can get you. Да работим без желание да се наслаждаваме на резултатите от нашата дейност. Това нещо ще ни изведе извън материалния свят, но това е максимум, до който ще достигнем. But being out of the material world, then you have to get into the spiritual world, and that's bhakti. Но ако си извън материалния свят, все още трябва да стигнеш до духовния свят и това е бхакти. Right? So devotional service itself, by being absorbed in Krishna, you're not on the material platform. Преданото служене само по себе си, ако си потопен в Кришна, вече не си на материална платформа. But the difficulty comes up is that even though simply by engaging in devotional service, one removes oneself from the material world by not having any material desire, and one enters the spiritual world because one's desires are in line with Krishna, that living entities don't necessarily want to always be engaged like this. И преданото служене, то осигурява това, че ние излизаме от материалния свят, понеже нямаме материални желания повече, и влизаме в духовния, понеже имаме желание да служим Кришна. Живите срещу това не е винаги задължително действат по този начин. Right? So, therefore, everyone's going to be engaged in their activities, and you have to maintain a favorable environment for devotional service. Това всеки ще бъде ангажиран в своите дейности и едновременно с това трябва да имаме благоприятна среда за извършване на бхакти и на правилно служение. So therefore, Krishna has given varna-ashram in which the living entities can be engaged in their, how do you say, according to their particular nature, their needs, their senses, and the need to remove oneself from this disturbing environment, all rolled up into one nice package. И затова Кришна е дал варна-ашрама, която от една страна осигурява тази благоприятна среда и от друга страна дава възможност да се върнем обратно до духовния свят. И всичко това е в един хубав пакет опакован. Yeah. So we see here that devotional service is the primary activity of the living entity. Ние виждаме, че преданото служене е най-важната дейност на живото същество. So for someone who identifies as a devotee and doesn't have any other intention, that itself is enough. За някой, който се идентифицира като предан отдаен и няма никакви други желания, намерения, това е достатъчно. And the secondary is then addressing the conditioned nature of the living entity and how they can use that in a supporting role to assist in their performance of devotional service. А второстепенният аспект ангажира обусловената природа на живите същества, как те могат да я включат в преданото служене като второстепенен такъв аспект. Right. So in other words, varna-ashram maintains the body and your situation you're in so that you're fit to do devotional service. С други думи, варна-ашрам поддържа тялото, така че то да е способно да служи, така че да може да бъде ангажирано в правилно служение. And as long as you use it like that, it's useful. И докато я използваме по този начин, тя е полезна. And it's called Daiva Varna-ashrama. И се нарича Дайви варна-ашрама. It means, in other words, it's varna-ashram that's used as a support for the main process of bhakti. Други думи, това е варна-ашрама, който се използва като подкрепа за основната функция на бхакти. If you don't use it, you're only concerned about your material facilities and how you're going to be secure and comfortable, and don't worry about bhakti, then it's a comfortable situation, but it doesn't address the actual need of a human being. Ако не я използваме така, просто използваме, за да може да си осигурим удобно положение в материалния свят, без да искаме бхакти, тогава тя просто ще ни осигури комфортно положение, но няма да се занимава с истинската нужда, която имаме.
So varna-ashram is the situation in which human beings engage themselves, but it's not actually the process or goal. Така че варна-ашрама е ситуацията, в която живите човешките същества се ангажират в бхакти, но не е целта сама по себе си. Just like if you want to cook. Ако искаш да сготвиш, например, Where do you go? къде ще отидеш? To the kitchen. В кухнята. Is the kitchen cooking? Кухнята готвена ли е сама по себе си? Does the kitchen itself cook? Кухнята сама по себе си готви ли? No, those who are cooking can engage the facilities of the kitchen in the process of cooking. Не, тези, които готвят, могат да ангажират нещата, възможностите на кухнята в процеса на готвене. Right? So it's that straightforward. Толкова е просто. Right? Bhakti is the process. Бхакти е процесът. Right? And so, but a favorable environment in which we can engage this conditioned nature of body, mind, and words in the Lord's service, the varna-ashram gives a basis for engaging that. Но благоприятна ситуация, в която може да ангажираме тялото, ума и думите в това правилно служене, е осигурено от варна-ашрама дава основата за това. Right? So, just as today in the contemporary environment, 2021, people are talking about community. And when they mean community, they mean families, they mean economics, they mean, safety and facility, and all these kinds of things which are socio-economic facilities. Както сега в 2021 година хората говорят за community, за общество, за общност, и тази общност включва семейство, икономическа просперитет, сигурност, и всички тези неща са всъщност социални такива удобства. Right? And so people are looking for that economic development, the engagement of the senses, being able to free themselves from the difficulties of the world and to have some kind of structure by which they can decide what is the correct thing to do and the not correct thing to do. И хората търсят тази сигурност, тази среда, в която те могат да преценят кое е това, което е правилно да се направи и което ще им нанесе успех. Какво трябва да правят и какво не трябва да правят. Right? Does that make sense? Yeah. So whenever we have these discussions as community, and we have to be practical, Prabhu, and we need money, we can't just, sit around and chant Hare Krishna. All these kind of, nice discussions are going on. Ние имаме тези дискусии за общност, за това как да правим пари, че ние не можем просто да седим и да мантруваме Харе Кришна. Всички тези дискусии се случват. And practically every last one who's saying these things refuses to go into the kitchen and use the facilities of the kitchen to cook lunch. And they wonder why the hell they are hungry. И на практика всеки, който говори това, отказва да влезе в кухнята, да използва възможностите на кухнята, за да сготви обяд, и едновременно с това се чуди защо е гладен. Think about it. Помислете за това. In the 1500s, Europe was trying to trade with where? През 15-16 век Европа се опитвала да търгува с кой? Къде? When Columbus sailed the ocean blue and bumped into a landmass, the local people he called Indians. Когато Колумб плувал в океана и се натъкнал на някаква земя, хората, които срещнат там, той ги нарекал какви? Индийци. He was trying to get to India, just somehow or other the Americans were in the way. Той се опитва да отиде в Индия, обаче по някакъв начин американците се стане на пътя. Right, the Middle East, they kept going to India and sacking the temples and taking everything they could get their hands on. Why? Те постоянно атакували Индия и ограбвали всякакви видове богатства, които можели да докопат. Защо?
It was the most prosperous and wealthy and well-managed place on the planet. Защото е било най-проспериращото, най-добре менеджирано, най-богатото място на цялата планета. Are people breaking down the door to go, some place that's poor? Хората отиват ли да разбият, да ограбват някакво място, което е бедно и няма нищо вътре? So that means the whole of Europe was trying to get to India to get that wealth. The whole of the Middle East was trying to get over there. Това означава, че цяла Европа се опитва да се докопа до Индия, за да вземе това богатство, и целият Среден изток също се опитва. And so then why? Because they followed varna-ashram. Защо? Защото те следвали варна-ашрама. So anyone who talks community and rejects varna-ashram, that means it's a person who has absolutely no idea what they're talking about. It's like somebody who's hungry talking about recipes and that, but we don't have to go into the kitchen to get to cook food. It's that foolish, literally. Така че всеки, който говори за общност, обаче отхвърля варна-ашрам, е в позицията на човек, който иска да сготви нещо, обаче едновременно с това не желая да вземе рецептите, да влезе в кухнята и да всъщност да свърши готвенето. Толкова е глупаво. Right. So, just as for the last 500 years, Europe tries to make India look like it's a bunch of, villagers who have no idea what's going on. So today, the same whitewashing is going on. That's all. It doesn't matter what color they are. It doesn't matter this. It's that the Western culture is the superior culture and everywhere else in the world is not. It's that simple. Точно както в продължение на 500 години Европа се опитвала да представи Индия като диваци и варвари, хора, които не знаят, обикновени селени, които не знаят нищо. По същия начин това нещо продължава сега и независимо какъв цвят на кожата имат, идеята е, че европейската култура е по-висша и всички останали са нисши. Okay, so political points aside, да оставим на страна политическите неща, that we see that the Bhagavatam, it's the Paramahamsa scripture. Виждаме, че Бхагаватам е Парамахамса писание. Right? And everybody in it who are Paramahamsas are following God's system. Всички вътре, които са Парамахамси, те следват системата на Бога. We forget that the world works by Krishna's laws, not ours. Ние забравяме, че светът работи по законите на Кришна, не на нашите закони. Right? Some walla with a big beard and long hair, I guess he couldn't organize a barber or something. He came up with some theory. We'll make everybody equal, we'll make everything work, and that way everything will be prosperous, and it will be fabulous, and it'll be utopia. Някакъв човек с дълга брада, който явно не е имал много браснар, който му е подреже, дошъл, си измислил тази идея, че ще направим всички равни и всичко ще бъде много хубаво и ще направим утопия. So how did that work out for Russia and China and the East Bloc? Как проработи това нещо за Русия, за Китай, за източния блок? So bogus. Това е фалшиво. It doesn't work. Не работи. Right? Capitalism on its own, it won't work. Капитализъм сам по себе си няма да работи. Right? Dictatorship on its own will not work. Диктатура на самата нея няма да работи. Right? Intellectuals sitting around with their little, goatees and all that and drinking their beer and coming up with philosophies will not make the world work. Интелектуалци, които седят и спекулират и пият своята бира, това нещо също няма да проработи. Right? So only Krishna's system works. Само системата на Кришна работи. Right? It's been working in India for thousands of years. Работила е в Индия хиляди години. Right? So, therefore, that's where you start from. Is what is it? How do you use it? Not, oh, we're devotees, we're transcendental,
we don't need all this, but at the same time, you know, we were talking about bureaucracies and, you know, who's in control and who's got the money, but we're transcendental, so we don't need any system. But at the same time as we have to have our system and everybody has to do what we say, but we're transcendental, like this, you know, fool's talk. Значи, това е началото на дискусията. Първо трябва да разберем какво е варна-ашрама, как да използваме, а не да казваме, че ние сме трансцендентални, понеже сме пренодани, нямаме нужда от тези неща. И едновременно с това да имаме нашата бюрокрация, да си имаме нашите системи, които ние сме си измислили, да има борба за власт. Това са разговори за глупаци. Right. So, devotional service is for the soul. Преното служене е за душата. Varna-ashram is for the conditioned nature. Варна-ашрама е за обусловената природа. Do you not use your body and mind in Krishna's service? Не използваме ли нашето тяло и ум в служене на Кришна? Right? So therefore, Varna-ashram is a natural support. Това варна-ашрама е естествената подкрепа. Does that make sense? Yes, Mary. Yeah. So it's not a matter of, do we need it? People have been asking that question for 50 years and they've found no alternative. Come back after another 100 years, they'll still found no alternative. Come back after 1,000, 5,000. Hey, you can come back at the end of Kali Yuga. They still will not have found. Because there's only Krishna's system. Хората си задават този въпрос. Има ли нужда от варна-ашрама вече 50 години и няма отговор? Елате след други 50 години, пак няма да имат отговор. Или след 100, или след 1000, или може да дойдете на края на Кали Юга, пак няма да има отговор, защото варна-ашрама е системата на Кришна. Some may say, no, but we're modern, we're scientific. Ако може да кажем, да, ама ние сме модерни хора, ние сме напреднали в науката. Fine. Много добре. What is science? Какво е наука? A person who's smart goes out into Krishna's nature, observes the nature, sees the patterns in that nature, notes down those patterns, makes formulas, and then claims they came up with the idea. Това означава личност, която има някаква интелигентност, отива сред природата на Кришна, наблюдава, забелязва някакви закономерности, извежда някакви формули на базата на тях и изведнъж заявява, че този закон той го измисли, той го е направил. Therefore, gravity has Newton's name on it, not Ananta Seish. Затова гравитацията е кръстена на Нютон, а не на Ананта Шеш. Right? So this is the problem. There's an idea that science and religion don't match, but science is simply observing the religion of the external energy. Има такава идея, концепция, че религията и науката са противоположни, но всъщност науката е просто наблюдение на религията на материалната природа. The closer they come to Krishna's laws, the longer their theory stands. Колкото по-близо са дошли до законите на Кришна, толкова по-дълго тяхната теория остава валидна. Right? The material world's relative. Therefore, Einstein's theory of relativity will always stand. Материалният свят е относителен, затова теорията на Айнщайн за относителността винаги ще бъде актуална. Right? So the whole point is Varna-ashram is simply what is the nature of humans. Затова истината е, варна-ашрама е просто истината, коя е природата, каква е природата на хората, на човешките същества. Right? It means a dog could go its whole life and never take a bath and maintain perfect health. Кучето може цял живот да не се изкъпе нито веднъж и ще си бъде в прекрасно здраве. A pig could spend its whole life in the sewer and its health would be fine. It would get nice and fat. Едно прасе винаги може да се тръкава там в буклука и то ще бъде в прекрасно здраве, ще бъде много тлъсто, дебеличко. So
They're living their life according to their nature, so what's the human nature? Те живеят техния живот съгласно тяхната природа, така че каква е човешката природа? That's defined by varna-ashram. Това е дефинирано от варна-ашрама. Okay. So now, of the varna-ashram, so many rules are there. От варна-ашрама има толкова много правила. But we're not interested in varna-ashram just for health or money or justice or these kind of things. Ние не се интересуваме от варна-ашрама просто за здраве, пари или справедливост, заради тези неща. We're only interested in varna-ashram as much as it supports devotional service. Ние се интересуваме от варна-ашрама само толкова, доколкото тя поддържа преданото служене. Hence, Daivi varna-ashram. Това е дайви варна-ашрама. Means those aspects that the acharyas give us that are useful in our life to assist us in our devotional practice, that's how much of varna-ashram we use. We don't use more. Това са тези елементи от варна-ашрама, които нашите ачари ни дават, така че те да подкрепят нашето предано служене. Това, което използваме, ние не използваме повече от това. Right? You know, let's say you have a businessman. Например, имаме бизнесмен. And he sets up a little shop on, you know, some table on the side, you know, in one of these little markets, you know, these local markets. Той си направи едно такова магазинче в местния пазар. And he's selling, let's say, some cloth. Той да кажем продава някакви дрехи там. Now, while he's there sitting and waiting for customers, he has one of those, you know, hammers, you know, that you use for banging things. It's made out of rubber and stuff like that, you know, hard rubber and that big, you know, you use it for banging things together, furniture together and stuff like that. И да кажем, той, докато чака да има клиенти там, да дадат клиенти, той си има едно малко чукче с пластмаса, така облепено, което хората използват да някакви меки материали като дърво, да ги обработват нещо, да ги правят. And so he takes his hammer, and since nobody's looking at his stuff, he's hitting himself in the head with it. И да кажем, той взима това чукче, и понеже никой не го гледа, той почва да се удря по главата с него. Is it important? Това важно ли е? Does it help the business? Това помага ли неговия бизнес? No. Therefore, those things of varna-ashram that are not useful for devotional service, the acharyas don't talk about. Не, затова тези елементи от варна-ашрама, които не са полезни за нашето предано служене, нашите ачарите не говорят за тях. All right? So, those things that are useful in devotional service, that's what we want from varna-ashram. Тези неща, които са полезни за преданото служене, това, което не искаме от варна-ашрама. So then Narad Muni, then he is taking from the Vedic literatures, all the Vedic rules and regulations, those ones that are either directly or supportive or indirectly useful, those are all taken out of the Veda and they're all put together in one place. Затова Нарада Муни е взел всички инструкции от писанията, които са подкрепят бхакти, които директно или индиректно могат да бъдат използвани в преданото служене, и е събрал всички тези инструкции на едно място. And there's one place is called Pancharatra. И това място се нарича Панчаратра. Right? Heard of Narada Pancharatra? Чували сте за Нарада Панчаратра? Yeah. Yes. Right? So the Pancharatric literatures are how to worship the deity. Затова Панчаратра, литературата е как да обожаваме божествата. And those Vedic rules that are useful for worshiping the deity, that's what's kept. Everything else is not discussed. И тези правила, които са предназначени за това как да обожаваме божествата, това е което е запазено, другите неща не са дискутирани. So therefore, worship of the forefathers or worship of the demigods, these kind of things are not important, so they're not discussed in Pancharatra. Затова тези правила, които са за обожание на прадедите или на плуговете, те не са важни, затова те не са дискутирани в Панчаратра. Right? And so that Pancharatric lifestyle, that's what Srila Prabhupada has given us. И начинът на живот, съгласно Панчаратра, е точно начинът на живот, който Шрила Прабхупада ни дал на нас. Right? Getting up early in the morning, brushing your teeth, taking bath.
going to the temple, being engaged in spiritual activities in the morning, then later in the day performing occupational duties, then again in the evening going back to the spiritual activities. This is pancharatra. Да станеш рано сутрин, да си измиеш зъбите, да си скъпеш, да отидеш в храма, да се ангажираш в духовни дейности, след това да си изпълняваш задълженията през деня и след това вечерта отново да имаш време за духовни дейности, това е панчаратра. And so, therefore, the pancharatric rules are just Vedic rules that are directly connected with worship of the deity. Това панчаратра правилата са просто ведически правила, които са директно свързани с обожанието на божествата. And so then that worship of the deity, it makes a structured form in which we're definitely going to maintain ourselves very properly. We're going to see that we're chanting our japa, we're hearing Bhagavatam, we're serving Vaishnavas, we're worshiping the deity, we're living in a sacred place. Тези правила дават такава възможност ние да поддържаме много добре, да обожаваме божествата, да общуваме с преданните, да повтаряме святото име, да служим, да слушаме писанията. Right? So all those activities that, Rupa Goswami gives us 64 activities, and then of that, 5 are main. So the 5 themselves, then by being engaged in them, then Lord Chaitanya says these are the most powerful. Рупа Госвами дал 64 дейности, от тях 5 са най-важни и ако се ангажираме в тях, Бог Чайтания казва, че те са най-могъщите форми на служение. Right? And so the deity worship makes a structure in which all these 5 are done. И обожанието на божествата прави такава структура, система, около която всички тези 5 се извършват. So we're already following elements of varna-ашрама. Така че ние вече следваме елементи на варна-ашрама. Right? Specifically on the ashram side. Специфично на ашрам, от ашрам страната. Right? Because ashram means it's brahminical activities. Защото ашрам означава това е браминска дейност. There's no kshatriya ashram activities or vaishya or shudra. It's brahminical. Няма кшатри или вайши или шудра ашрам дейности. Те са само брамински дейности. How then you maintain yourself, then that's described. If you're a grihasta, then that's the brahma, kshatriya, vaishya, shudra. Как поддържаш себе си? Тогава, ако си грихаста, тогава това има 4 възможности. Брамана, кшатрия, вайши или шудра. That's just how you make your money, to maintain yourself so you can perform your duties in ashram. Е просто как правиш пари, как поддържаш себе си, за да можеш да извършиш своите задължения в ашрама. Right? So we see that's there, and then the pancha, as we mentioned, the Bhagavat means those 5 items. И както споменахме, Бхагават означава тези 5 най-могъщи форми. So we see since Bhagavat's the main thing, therefore then the Pancharatric is all those activities that supports those main 5, and the rules for all those main 5 have come from the Veda. Тъй като Бхагават е основата, тези 5 основни дейности на Бхакти, те са всъщност споменати във Ведите, те са ведически правила. Right? So, therefore, we see there's no contradiction between the Bhagavat, the Pancharatric, and the Vedic if you see it from the Bhagavat perspective. Затова виждаме, че няма противоречие между Бхагават, Панчаратрик и Ведик, ако я виждаме от Бхагават перспективата. As given by the acharyas. Както е дадено от ачарите. And described in the Shastra. И описано в Шастра. But if we try to approach this system without the acharyas, just make up our own, it'll never work. Но ако се опитаме да разберем тази система без ачарите, правейки наша собствена система, тогава няма да работи. Right? So,
Therefore, then, in application of varna-ashram, basically the ashram side of it, everybody's already engaged in. Затова в приложението на варна-ашрам всеки вече е ангажиран така или иначе в аспекта ашрам. So when people say, oh, we can't use varna-ashram, we're already using 5 out of 8 of the varna-ashram situations. Някои хора, които казват, ама ние не можем да използваме варна-ашрам. Ние вече използваме 5 от 8 ситуации и положения във варна-ашрам. Now, a discussion comes of what you do about Kshatriya, Vaishya, Shudra. Сега дискусията идва какво тогава да правим с кшатрите, вайшите и шудрите. Right? So the point is, well, what's your nature? Do you work in knowledge? Do you work in administration? Means, in other words, do you work in learning and teaching? Така че тогава... Okay. Do you work in protecting the people? Do you work in economic development? Or do you work, your work is getting a job that you assist someone else who's doing these things? Дали работиш в преподаване на знание, изучаване на знание, или в администрацията, или в икономика, или ти асистираш някои от тези, които работят в тези три. Помагаш. It's that simple. Толкова е просто. Right? The principle is very simple. Detailed, and you know, there's so much to develop, so much to learn, so much to practice. But the principle is you're either working in the field of knowledge, field of influence, or the field of economics. These are the three fields. Това са принципите, те са много прости. Детайлите могат да бъдат разисквани и уточнявани много дълго време, но принципите са много прости. Работиш в областта на знанието, на влиянието или на икономиката. And then those three fields, you know, are necessary for human society, because if without direction, how do you know where to go? Тези три полета са важни за човешкото общество, защото без насоки не знаеш къде да отидеш. Right? Without administration, how will there be peace and, you know, people will be satisfied? Без администрация, как ще има мир и как хората ще бъдат удовлетворени? Without economics, how will you have the facility? Без икономика, как ще имаш възможности да правиш нещо? Условия. And those fields are very big. И тези полета са много големи. Right? So therefore, then you're either leading in those fields or you have the knowledge and skills to assist in that field. Така че в тези полета ти или водиш в тези полета, или си лидер, или ти асистираш, помагаш на тези, които са лидерите в тези три полета на дейност. And one doesn't have to worry that, oh, I don't want to be on the bottom. It doesn't matter where you are. There's someone lower than you and someone higher than you. Няма да има нужда да се притесняваш дали си на дъното. Просто има винаги хора, които са по-високо от теб и по-ниско от теб. Right? So this whole idea is that, no, you know, what about my social position and status? There's always going to be someone higher, always going to be someone lower. So you don't have to worry. No matter where you situate yourself, there will be higher and there will be lower. Така че всички тези притеснения за моя социален статус, къде ще се позиционирам, нямат голям смисъл, защото където и да застанеш, винаги ще има някой, който е по-висок от теб и някой ще е по-ниско от теб. So one doesn't have to worry about one's social status. Така че няма нужда да се тревожим за нашия социален статус. And within the society of Vaishnavas, what does it matter? И в обществото на вайшнавите, какво значение има? It says, what is it? What is it? What's that verse? Something.
Krishna Tattva Vedi Se Guru Hoy. You know that verse? Kiba Vipra, Kiba Nyasi, Shudra Kene Haya. Yeah. Hey, Krishna Tattva Veta Se Guru. Yeah. So the point is, who knows Krishna? That's the consideration. It doesn't say, Lord Chaitanya doesn't say, who's got all the money, they're the guru, or who's got all the power, they're the guru. Or even who has mundane knowledge, who's got the PhD, their guru. No, it's who knows Krishna, their guru. Така че Чрия Махапрабху не казва, този, който знае Кришна, той е гуру, не този, който има пари или влияние, или дори този, който има докторска степен, той е гуру. Той, който знае Кришна, той е гуру. Right? So therefore, in the Vaishnava community, these aren't an important element. Затова в Вайшнава обществото тези неща не са важни елементи. There is a hierarchy. Има иерархия. Means if you don't have the knowledge, how can you do anything? Означава, ако нямаш знание, как можеш да направиш нещо изобщо? You know, if you can't apply it and maintain the favorable situation for applying it, how you'll get any results? Ако не можеш да го приложиш и да създадеш благоприятна обстановка за прилагането му, как можеш да постигнеш какъвто и да е резултат? And if you don't apply yourself to the application of it, how you'll get any results, so there won't be any profit. И ако не се постараеш да приложиш това знание, тогава как ще получиш печалба? Someone has no knowledge of business, how can they do business? Ако някой няма знание за бизнес, как ще прави бизнес? Or they can't maintain a favorable environment for doing business, how will they do business? Или не могат да поддържат благоприятна среда за правене на бизнес, как ще правят бизнес? And if they don't apply themselves to the economic field, how they'll get profit? И ако не действат в това поле на икономика, ако не положат усилия там, как ще направят печалба? And if they don't have assistance, how will things grow? И ако нямат помощници, как нещата ще се разрастват? Right? Does that make sense? So Yes. this hierarchy is natural. It's there in everything. Така че тази иерархия е естествена, тя е навсякъде, във всичко. If you don't have knowledge, how therefore then you could teach? Ако нямаш знание, как ще преподаваш? Seem to be losing their connection here or something. Here is fine. Your internet connection is unstable. That means mine's unstable. Yours is all right. It seems that mine is unstable. Huh. Oh well. I mean, we have 4 minutes anyway, yeah. So let's see if we can get through. Huh. We're hearing you fine, Maharaj. Can hear you. We can hear you. Okay. Yeah. Okay. So, therefore, then what's the problem with these things? But no one wants to be, everyone's worried about their social status. So no one wants to be the Shudra or this or that. You know, we want to be the Brahmin because I'm the highest of everything, because naturally I'm the best. I'm the most fantastic, aren't I? I want to have the influence like the Kshatriyas because I want to control everything and all that. Whether I know what I'm doing or not, or that, it's just because I want it, I should get it. And I should have all the money and all the facility I want, you know, like the Vaishya and everything like that, because that's just naturally, you know, why I shouldn't have everything. And at the same time is why I should be responsible for what's going on around me and all that. I'm just, you know, doing my own thing and all that. Why I should, and I want to do whatever I want, like the Shudra, you know, so hey, you know. Yes, so but that's the point. Human life means you have obligation. People don't want to they don't want to accept obligation. That's why varna-ashram doesn't work. И защо варна-ашрама е трудно да се приложи? Защото никой не иска да бъде шудра, никой не иска да бъде най-нисшия от всички,
Ние искаме да сме най-високо, т.е. да сме браманите, аз съм най-висшата каста. Освен това искам да имам цялото влияние на кшатрите, също искам да имам парите на вайшите, едновременно с това искам да си правя моето нещо, да си правя абсолютно това, си искам, без отговорност, което е шудра. И затова варна-ашрама не работи, понеже искаме всички тези неща. You understand? So, therefore, everybody simply has to look at what their position is and how they would situate themselves. Това всеки трябва да погледне. Right? What kind of work can you do? What kind of things? What kind of facility you require that you can actually obtain? Това всеки трябва да погледне каква работа искам да върша, какви условия и от какви условия имам нужда, от които всъщност аз мога да постигна и така да се ориентира правилно. You know, sometimes I hear individuals to say, well, you know, I'm in devotional service, I'm doing this, and I'm doing this service for that. But if I was a karmi, I would be making this money, I would be doing this. They can't say that. They would like to say that, but they can't say that. Някой път виждаме някой преданен, той казва, аз съм преданен, обаче аз всъщност нямам достатъчно условия. Аз искам да имам това и това. Ако бях карми, аз ще да имам тези условия, и това и другото, обаче може би им се иска да е така, обаче това всъщност не е така. The modes of nature control that, based on our previous action. Трите гуни контролират това и това са базирани на предишните им дейности. So, you know, it's improper for people to think like that I deserve this facility because as a karmi I would get this. You can't say you'll get that. Така че неправилно е някой да си мисли, аз заслужавам такива и такива условия. Ако бях карми, ще ги получа. Не можеш да кажеш такова нещо. Right? I mean, you can check for yourself, you know, on the latest, you know, whatever media you're looking at for your news and all that. You know, is it all saying, yes, this guy said he's going to be a millionaire and he's a millionaire now. And this guy said he'd be the strongest man in the world and now he is. And all it is just full of these glowing reports about how everybody said that they could do all these things and they are all those things because they said. Isn't that how it's working? Може да проверите в новините, може би там ще видите такива съобщения, че ето един човек каза, аз искам да съм най-богатия човек и той стана най-богатия. Другия каза, аз искам да съм най-силният човек на света и той стана най-силният човек. Просто защото някой е пожелал нещо, казал, нали така да работят нещата. Сигурно вести са пълни с такива новини. No, it's just one disaster after another. Не, напротив, една катастрофа след друга катастрофа. I remember my grandfather was saying that in America, in the Midwest, I think it may have been back, I'm not sure, something 30s, 40s, or something like that. And he noticed that in the newspapers, all there is bad news. Он си дядо ми казваше как в някъде в Средния Запад в Америка през 30-те и 40-те години той забелязва, че в вестниците има само лоши новини. Right? So then he thought, this isn't good. I'm going to start a newspaper that only publishes good news. И той си казва, това не е хубаво. Аз ще основа един вестник, в който ще публикуваме само добри новини. So he set up his newspaper, he started publishing. After 3 weeks, he went out of business. Той основал вестника, почна да го издава и фалирал след 3 седмици. No one wants good news about someone else. Никой не иска добри новини за някой друг. Right? So as long as the bad news is about someone else, we are happy. До тогава, докато лошите новини са за някой друг, ние сме много щастливи. Yeah. So the whole point is we have to be realistic and understand this is what abilities I have, what kind of knowledge, what kind of abilities, and so how to use that for Krishna.
Така ние трябва да сме реалистични и да си дадем сметка какви таланти и способности имам, които мога да използвам в служене на Кришна. Right? And so like that, you situate yourself in the varnas and the ashrams, and then you move forward because it's about bhakti. Bhakti is the primary reason. И така, въз основа на това нещо, трябва да се установим във варна-ашрам и да използваме нашата енергия за бхакти. Защото бхакти е главната причина, главната цел. Right? But some people say, oh, I'm so busy taking care of the family, I have no time for devotional service. But the only purpose to take care of your family and yourself is so you can engage in devotional service. That is human life. We're not talking cats and dogs here. Някои хора казват, аз съм толкова ангажиран да поддържам семейството и себе си, че нямам време за правилно служене. Ама то правилно служене, това е смисъла да поддържаш семейството и себе си, да можеш да се ангажираш в правилно служене. Това е смисъла. Така че това е човешки живот, не говорим за котки и кучета, естествено. No? Yes, Maharaj. So it's a simple thing. If one accepts that this is what the acharyas have given us, this is what Krishna is recommending in the Gita. Means at the beginning of the Gita, Arjuna is talking all kinds of stuff, material things, and seemingly connecting it with his duties, but not actually. Krishna speaks the Gita. What does Arjuna do at the end of the Gita? Right? He accepts Krishna's, statements, and then what does he do? Does he now just sit down on the battlefield and chant Hare Krishna, or does he fight as a Kshatriya? В началото на Бхагавад Гита Арджуна има толкова много аргументи, които дава, които изглеждат, че са свързани с неговия дълг, обаче всъщност не са. И в резултат на това Кришна изговаря Бхагавад Гита. И накрая на Бхагавад Гита какво прави Арджуна? Той просто сяда на бойното поле и почва да мантрува Харе Кришна или се ангажира в своя дълг на Кшатрия и сражава. Right? Yudhishthir, did he not do his duties as a Kshatriya? Юдхиштира, той не е ли изпълнявал своите... What about Prahlad Maharaj? Или Пралад Махарадж? Brahma, does he not do his Brahminical duties? Не изпълнява ли Брама своите брамински задължения? Right? Shiva, he doesn't interact properly with his wife and see that everything's going on properly in the creation? Шива, той не общува ли правилно с жена си и не се ли уверява, че всичко е нормално в творението? Nard Muni and the four Kumaras are not that following their brahmacharya ashram. They're not doing their studying and teaching. А Нарада Муни и четиримата кумари, те не следват ли правилно своите брамачари ашрам, изучават и преподават свещените писания? Is this understood? The Mahajans, they're all doing. Lord Chaitanya, didn't he do his sannyasi duties? Всички махаджани изпълняват своите задължения. Бог Читания не е ли изпълнявал своите саньяси задължения? Right? Sarvabhauma Bhattacharya, he wasn't doing his Brahminical duties? Сарвабхаума Бхаттачарya, той не изпълнява ли своите брамински задължения? Right? Kashi Mishra, wasn't he assisting the king? Каши Мишра не асистира ли на царя? Right. So the whole point is that these everybody is performing their duties, but it's not the prominent thing. In Chaitanya Charitamrita, you see that people are doing their varna-ashram duties, but it's not the prominent. The story is not about the varna-ashram duties. The story is about them as devotees and how they're applying themselves in devotional service. Всеки изпълнява своите задължения, но това не е главното нещо в живота им. В Читания Чаритамрита виждаме как правилноданите изпълняват своите задължения, но историите не са фокусирани върху това. Те се фокусират върху тях като правилнодани. Yes, no. Yes, Maharaj. There is a question here, if you would like to take. Okay, what is the question? Okay, what's the question?
След като приемем варна-ашрама, че е необходимо да бъде приложено и започнем да изучаваме кои са първите стъпки в прилагането, къде трябва да започнем. Maharaj, the question is, after we understand what is varna-ashram and the necessity of following, then what will be the first, and after we study it, what will be the first steps in the application? Understand where you fit in. Да разбереш къде си ти вътре. Means the process is self-realization. Процесът е на себепознание. So that means you should know who you are as a self. Трябва да знаеш кой си ти като себе. Right? The most important thing is the self as the individual soul who's part and parcel of Krishna, eternal servant of Krishna. Най-важното е, че ти си част от Кришна, вечен слуга на Кришна. Това е най-важното част от това. Right? Then the next is going to be how you say, the consciousness. Следващото ще бъде съзнанието. Right? What kind of consciousness you have? Is it material? Is it spiritual? Are we following the processes to make it spiritual? Дали имаме материално или духовно съзнание и следваме ли процеса, така че да съзнанието да стане духовно? Right? What kind of mind and intelligence we have? Какъв вид ум и интелигентност имаме ние? Okay, the car is stopped. I was thinking, what's going on here? Okay. And then, what kind of mind, what kind of situation you function in. And then physically, what physically you have and what you can do. So, in other words, what knowledge and skills do you have and you require to perform your duties? След това тялото ти, какви тяло имаш. С други думи, какво знание, какви умения имаш ти, така че да изпълняваш твоя дълг. Okay. Then, is one studying under the teacher and one has no material needs, or attachments, therefore one's just engaged in the service under authority and one's comfortable like that. Дали ние изучаваме писанията под ръководство на учител и нямаме материални желания и сме комфортно, щастливи, се чувстваме така и просто може да продължаваме така. Or one sees that, no, I have material desires that I need to take care of, and these are prominent in the life, so therefore I'm going to be involved in these kind of activities. And so being involved in these activities, therefore I'm going to have a family and I'm going to have an occupation to maintain it. Или не, аз имам материални желания, понеже те са важни за мен, аз трябва да ги изпълня и затова аз трябва да имам да имам семейство и да имам някаква професия, някаква работа, с която да фасилитейтна изпълнението на тия желания. Right? Or, it's been there, done that, and so one's in a more retired position where one simply maintains that what works, what works, and do only that, but engage yourself now more directly in devotional activities. Или аз вече съм направил това, видях какво е, разбрах и сега съм повече в такава по-отречена ситуация и мога просто да занимавам с по-духовни дейности. Right? Or we find that it's time to move on from that, and then one is sannyas. Или вече сме разбрали, че трябва да се движим да излезем от това нещо. Тогава човек е саньяс. Right? Or as we mentioned before, is my field of occupation, that of studying and teaching. Или както говорихме преди това, разбрали сме, че моята професия, моята поле на дейност е изучаване и преподаване. Or is it functioning in the political field for the protection of the citizens? Или е да функционирам в политическото поле за протекцията на хората. Or
Is it a matter of I have the knowledge and skills and the ability to work in the economic field and produce profit? Или пък аз имам знанието и уменията да работя в полето на икономиката и да произвеждам пари, да правя пари. Right? Or I have knowledge and skills that I can help in these three fields, those who know how to lead in that field. Или аз имам знанието и уменията да помагам в тези три области на тези, които могат да водят, да са лидерите в тези области. Right? It's practical. It's not a theory. Практично това не е някаква теория. It's a science. Е наука. You know, you can also look at, well, what do your parents do? Също може да What погледнеш did their parents do? какви са твоите родители, какво те са правили. Какво родителите на твоите родители са правили. Right? Because they must have been alive because you're here, so they didn't die. So that means they maintained themselves. How did they do that? Така че те би трябвало да са живи, след като ти си тук, нали? Те поддържали се по някакъв начин. Как са издържали твоите родители? Какво са правили? But it's not about the detail, it's about the principle. Но не е въпрос за детайлите, а въпрос за принципите. Right? You know, so you know, maybe in your family line that they work, you know, some kind of business, you know, father sold real estate, but you know, you in your nature, you are selling something else. Може би баща ти е продавал недвижими имоти и търгувал с недвижими имоти, обаче може пък ти да продаваш и търгуваш с нещо друго. Right? Does that make sense? So it doesn't have to be, no, but he sold cars, but I don't like selling cars, so how can I be a businessman? No, it's a matter of you are selling something, you're making profit, then it doesn't matter what it is. Не трябва да бъде така, той баща ми продаваше коли, но аз не обичам да продавам коли, значи аз не съм бизнес. Не, ти важно е да продаваш, да купуваш нещо и да правиш печалба. Това е принципът. Does that make sense? And so then if the right people do the right job, things run peacefully. Така, ако правилните хора извършват правилните неща, тогава нещата вървят много спокойно. Right? It means, look at it. Before you had doctors, right? Brahminical activity, and their services were there to help the public, right? Ето, например, преди имаше доктори, лекари и това е браминска работа и тяхното служене помагаше на хората. Right? And so when they run their own clinic or these or that, they generally are more accessible and more people get help. И когато те управляват своите болници, то обикновено те са по-достъпни и повече хора получават здравна помощ. Right? They get together, then maybe they can run something if they have that ability, but maybe not. And so therefore then you have some business person come in, he runs the hospital and it's all about money. So therefore then the prices become very expensive without insurance, you can't take care of yourself. And like this, the whole purpose of the Brahminical activity of medicine is lost. It just becomes another business avenue. And that's why it's a problem. Обаче, когато бизнес хората се включат, бизнесмените, тогава те започват да управляват болниците като бизнес предприятие и тогава цените скачат. Ако нямаш медицинска осигуровка, не ти осигуряват никаква здравна помощ и така. Това браминско задължение, работа става всъщност начин за правене на пари. Right? Or who's in education, who has the ability, who has the merit, then they, you know, are in a good school, not who's rich enough. Или в полето на образованието. Този, който има таланта, интелигентността, той е приемен в добро училище, а не този, който има пари. Само. Does that make sense? You know, and you see nowadays the businesses, they try to be all political and all these different things, and then people aren't interested, and so they lose money. И както в момента бизнесът, той се опитва да бъде политикали корект, и хората
това не го харесват и те почват да губят пари заради това. Their point is, their job is to have items that people require of good quality at a good price, and you get a good item and they make their profit and everybody's happy. Техната работа е, има стоки, които са с добро качество и приемлива цена и хората са доволни да ги купят и така хората са доволни и бизнесмена също е доволен, той прави печалба. Right? But instead it's just how much profit they can make, and they don't care if the quality is good. So you're not dealing with proper people don't have the guna and karma to do the works. That's why modern society is in a chaos. Всъщност тяхната цел е просто да направят печалба, те изобщо не се интересуват какво е качеството на стоката и затова тези хора нямат квалификацията, нямат гуна и карма за да вършат тази работа и затова обществото е в хаос. That makes sense? Yes. So you think about it and then you can figure out. Then the next, okay, when what's understood, then what are the duties? Because you know what they are. It's very clearly defined what is there for brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas. You know what the Brahmins do. So then it's just a matter of if your administration is not protecting the people, right, and you're making of profit off of selling goods, by without cheating the people, and it's something of value. It's not like cigarettes or alcohol or meat. Useless things, then, they're properly situated. И след това човек трябва да види, след като уточни от това каква е позицията, да види какви са му задълженията и ако е, да кажем, вашия търговец, тогава той трябва да види това, което продава, дали е всъщност полезно за хората. Не трябва да бъде цигари или алкохол или такива неща, които не са полезни. И тогава той може просто да прави това. And if they're assisting others, they're assisting without resentment. Или ако просто помагат на другите, те трябва да го правят без недоволство или неудовлетворение и завист. You know what I'm saying? Because the point is they're saying, oh, this businessman makes so much money, he has so much facility, why doesn't he share that? But the point is, well, then, if you have so many complaints, you go out and make the money. You start the business and you make the money. What's the problem? Не трябва да има недоволство. Например, някой шудър може да си мисли, този бизнесмен, той прави толкова много пари, има толкова много хубави условия за живот. Ами ако имаш толкова много плакания, иди ти почни да правиш пари, ти започни предприятието, ти поеми риска. Right? And so therefore, he's doing it to have tons of money and you're doing it so you can pay your bills. Той го прави, за да има много пари, ти го правиш, за да плащаш своите сметки. Извинявам се, за да може ти да имаш пари да плащаш твоите сметки. Right? And everyone's chanting Hare Krishna, and so they're all going back to Godhead. И всички повтарят Харе Кришна, и се връщат обратно при Бога. Maharaj, Yeah. I was just told that you said that you need to finish at 5:30, so I'm just reminding you. The time is you. Oh, okay. It's 5:22. Yeah, just okay. So 8 minutes. Yeah. Maharaj, the question is, what is the difference between the details and the principles? The principles always apply, the details apply in certain situations. Принципите винаги са валидни, а пък детайлите са валидни само в определени ситуации. Like you're hungry, then what's the solution? You eat. Например, ти си гладен, какво е разрешението? Трябва да ядеш. Right? What you eat, that's the detail. Какво ядеш? Това е детайл. So the principle is what always applies. Like I said, studying and teaching, and acting based on the Shastra in that way
for the knowledge and development that it has, that's Brahminical. That's always Brahminical. Както вече отбелязах, да изучаваш и да преподаваш, да действаш според това, това е винаги браминска дейност. Винаги е била браминска. Винаги ще. Administration, where you're protecting the people, that's the Kshatriya. Администрация или протектирането на хората, това е кшатрия. If it doesn't protect the people, it's not Kshatriya. Ако не протектира хората, значи не е кшатрия. Like bureaucrats, they're not Kshatriyas. Бюрократите, те не са кшатрии. Not wanting to make anyone feel upset, but bureaucrats are not Kshatriyas. Не искам да притеснявам никой да го обиждам, но бюрократите не са кшатрии. Bureaucrats are the Shudras engaged by the Kshatriyas in important political work. Бюрократите са шудрите, които са ангажирани от кшатрите в важни политически дела. Like Ramananda Rai, he's the governor of the Madras province, so it's a huge place. Рамананда Рай е бил губернаторът на Мадрас, провинцията, което е огромно място. And he was, you saw the facilities he had, the respect he had, and everything, but he was a Shudra. И той He was performing those duties. He himself is a transcendental person, but the duties he was doing were Shudra. Неговите задължения, въпреки че има голямо влияние и много уважение, са били на Шудра. А той самия е трансцендентална личност, но изпълнява задължението на Шудра. Right? It's like you see these big celebrities, big singers or big actors. That's Shudra. Всичките големи звезди, певци, кинозвезди, те са шудри. So basically, the common people, the general populace, they're Shudras. Обикновените хора по улиците, те са шудри. Some are super intelligent, some are not. Някои са много интелигентни, някои не са. Some have very refined skills, some not. Някои имат много финни, развити умения, някои не. But the point is whatever it is, that's how it's governed, that's how it works. So the detail is secondary to the primary of what it is. Но независимо от това, те са това, което са, независимо от деталите. Така че принципът е това, което е, а пък деталите са нещо вътре в него. Right? Means roses are big there, no? In your place? Yes, Maharaj. Yes. Roses. Okay. So, rose is a particular thing with a particular petal. It has a particular softness, has a particular oil, particular kind of smell. Right? Yes. Now, of roses, there's so many varieties. And even if you go to a field that it's all the same rose species, you look at it, each flower is going to be different from one of the other flowers, but you still can tell these are roses. But if you look individually, they're different. Розите, те са определен вид цвете и има много видове рози обаче. Те имат определен цвят, така нататък. Когато погледнем едно поле пълно с рози, тогава виждаме, че това са рози, обаче всяка една от тях е различна роза. Right? And if you take rose is known for its smell, that's why red roses have smell. И розите са известни с това, че имат много приятен аромат, затова червените рози са много ароматни. That's why the purple ones don't smell. Затова purple е... Какъв е purple? Лилавите рози, затова те нямат аромат. The original rose that you find in the Himalayas, it only has 5 petals. Изначалната роза, която откривам в Хималаите, има само 5 листенца. And they fall off very easily. И те много лесно падат. But by breeding, you get it where there's many petals, and the petals will stay on the rose for, days or weeks or like that. But then the smell is less. So the important thing about the rose is the smell. И така като ги
бридинг, като ги Мотивира. култивират, те стават с много листенца, падат по-трудно, обаче аромата намалява, а пък важното нещо за розата е аромат. Right. Unless, of course, it's Valentine's Day or your anniversary of your wedding. So then, Освен ако, разбира се, не е деня на Свети Валентин или годишната от твоята сватба. then the important point is there are roses. Тогава важният момент е, че трябва да има рози. Does that make sense? Yes. Yes, ma'am. Just like every evening you have dinner, but what you have for dinner, that's the detail. That's different. Като всяка вечер имаш вечеря. Но какво имаш за вечеря, това е детайл. The principle of human life is to raise the consciousness to go back to Godhead. The detail will be where each individual is right now and how they're going to progress. Принципът е, че в човешката форма на живота ние трябва да извисим съзнанието и да се върнем обратно при Бога. Детайла е къде всеки един от нас се намира и как точно да развие своето съзнание. Does that make sense? Yes, Maharaj. Principle always applies. You know, it's just like 16 rounds you chant every day, minimum. Принципът винаги се прилага. How many you chant at once, where you're chanting them, if you're standing up, sitting down, you're standing on your head, that's a detail. Как точно ги мантруваш? Дали вървиш, дали седиш, дали си стоиш на главата, на челна стойка, това е детайла вече, това е подробно. Yeah, we're good with that? Yes, Maharaj, thank you. I have a question. In the very back of the temple, I mean, opposite the camera, there's a very big picture. Yes, Maharaj. Who is the personage in that picture? Maharaj, this is Krishna. Okay. And it is painted by one Bulgarian devotee who is very famous artist. So he painted it and donated it to the temple, although there were lots of offerings for big money, but he refused and he said, no, this is meant for the temple, and he gave it as a gift. So it's Krishna. Very, very nice. So it's Krishna. Yeah, okay. And this is Srila Prabhupada on the other side. Yes. Okay. Yeah, maybe, yeah. I have to move this one. Well, no, I can tell just by the garland and, you know. Ah, okay, very nice. That's Srila Prabhupada, and that's the other one. Yes, yes. Yeah, very far. Very nice. Thank you, Maharaj. Okay. Maharaj, thank you for your time. Okay, very good. Happy. Very good. You were quite here only in the temple room. There were like how many? 15 devotees, and additionally there were other devotees, 7 or 8 at home. So for first lectures was very nice. Thank you for your time. Okay, very good, very good. Jai Ho. Hare Hare Krishna. Krishna. Haribol, Hare Krishna, Hare Krishna. Jai Nitai. Giriraj Maharaj ki Jai. Jai. Hare Krishna. Jai. Srila Prabhupada ki.